difficult circumstances happen in our material lives, but it's not such a big deal, really. Поэтому мы говорим иногда, что хотя в материальной жизни возникают самые разные, самые сложные обстоятельства, а на самом деле это не беда. You know, while you're dreaming, it's so real, it's so intense, it's, you know, such a heavy experience. И пока вы в этом сне, это кажется таким серьезным, таким реальным, таким тяжелым. But then once you wake up, you know, you've practically forgotten the whole thing. Но как только вы просыпаетесь, вы практически сразу забываете обо всем этом. You know, so material difficulties are like that. Материальные трудности подобны этому. It's just we're in the slow process of waking up. Просто сейчас мы медленно-медленно просыпаемся. And the guru is like pushing us in the ribs. Wake up, wake up. And we're, Гуру толкает нас в бок. Проснись, проснись, а мы мычим. Yeah, exactly. Wake up, wake up. And that's the whole thing the guru is trying to do is wake up. Да, по сути, гуру, все, что делает гуру, сводится к этому. Он пытается сказать нам: проснись, проснись. He hasn't come to defeat the boxer in your dreams. Он не пришел для того, чтобы помочь вам выиграть боксерский поединок во сне. So, you know, we're not really asking for, you know, generally, you know, one kind of godly endeavor is about, you know, asking the Lord to provide all those daily necessities of material life. This one kind of idea of God consciousness. Есть такая идея, что некоторые люди, они обращаются к Богу, чтобы Он обеспечил их повседневными потребностями, дал им, так сказать, хлеб насущный. But the devotee is simply praying to the Lord, you know, please help me to wake up from this dream. Но преданный, он молится Господу только с одним: Господь, пожалуйста, помоги мне проснуться от этого сна. So maybe someone has a question. I just mentioned that because I woke up kind of, whoa. Я рассказал это просто потому, что вот такой вот сон приснился. А сейчас, может быть, у кого-то есть вопросы? У меня вопрос, можно сказать, немножко связанный с этим, про привязанность и непривязанность к материальному миру. Не знаю, время. Если, скажем так, здесь все говорится о том, что мы не привязаны к материальному миру и иметь божественную центрическую, скажем, концепцию жизни. Для меня получается это частично, как сказать, это возможно, когда человек уходит из мира, да, материального мира, в ашраме, что многие здесь делают. Но тем не менее, достаточно большая часть остается в материальном мире, И еще вопрос связан с разницей, скажем, мужчин и женщин. То есть у женщины, как я себе представляю, есть большая привязанность к семье, да, и говорит, вот, например, Парсунова в лекции говорится о том, что у женщины действительно сильная привязанность к семье, и ее служение в этом мире, служение мужу, да. И в этой семейной концепции может еще присутствовать Бог, да, то есть тоже, в общем-то, центрическая получается некоторая штука, хотя мне больше нравится это видеть треугольник, то есть муж, жена и Бог, да, получается. Вот, таким образом, соответственно, когда я слышу про непривязанности, у меня возникает сильное противоречие, то есть как-то, не знаю, более как четко, приблизительно такой вопрос. The question about, a little bit related maybe to what you just said about attachment and non-attachment. From one side we hear that the ultimate goal for devotee is to get rid of all the material attachments here. And I understand it's somewhat easy for someone in position who is like joining the temple and living here, as I see that many people just joining the ashram and living here, then I understand it's easy. But what about someone in a position like living in the world out there, how it is possible to get rid of all the connections and attachment to the material world? And also the question is about difference between men and women.
I heard from different lectures, like Dr. Tarsinov and others, that actually it's ladies' nature that they are more attached, more prone to be attached to the family, and he says that it's ladies' nature to be attached to the family, and through cultivation of this attachment, if they add God to this mix, then they can cultivate some kind of God consciousness. Anyway, my question is how to get rid of attachments when we are submerged into all kinds of worldly circumstances. Да, может, я еще добавлю, что в юридической, например, по литературе я тоже читала о том, что, скажем, в наше время, не совсем правильно уходить в монастыри и жить там, что это более легкий путь получается, как бы правильно создавать семью, да, то есть там, допустим, мужчина там 25 лет живет в Брахмачаре, потом создается семья, потом идет в Грихастха ашраму, и потом опять идет, скажем, служение Богу, то есть это тоже сюда. And add to that question that I read in some yogic literature that actually in our age and conditions it's not proper for someone to live in the monastery because it's too easy to do it this way. But the more proper path, it's relatively easy, but the more proper path is like being brahmachari up to 25, then create a family, then do some of that, and only at later stage retire and again go back to some God realization. So what do you think about this idea as well? Lots to talk about. Обширный вопрос. Okay, so the way that we look at things is like this. In order to analyze something, we need to look at all of the parts that are involved. Вот как мы все рассматриваем. Для того, чтобы проанализировать какую-то ситуацию, нужно проанализировать все ее составляющие. So in order to get rid of something, we need to understand what it is. Чтобы избавиться от чего-то, нужно понять, что это такое. So you're talking first about removing our attachments. Сперва вы говорили об устранении привязанностей. So how does the process of attachment work? That's the question. Но вопрос в том, как работает вообще процесс привязанности. How is it that you have all of these attachments? What caused that? Как получилось, что у вас есть все эти привязанности? Что это вызвало? Attachment is it's not a bad thing actually, as a principle. Привязанность в своем принципе – это не обязательно плохая вещь. Then we learn from Rupa Goswami this ado shraddha tata sadhu sangha nartanivriti, this bhajana kriya nartanivriti, then nishta, then ruchi, then ashakti. Ashakti means attachment. От Рупы Госвами мы узнаем об этих этапах духовной жизни – Радха, Садху Санга, Баджана Крия, Анартханиврити и так далее, вплоть до одного из этапов, который называется асакти. Асакти означает привязанность. Which means that attachment also has a spiritual aspect. А это означает, что у привязанности есть и духовный аспект. So that if it has a spiritual aspect, it means it must be connected with the soul, because the soul is the spiritual part of us. И если привязанность обладает духовным аспектом, то это означает, что она обязательно связана с душой, потому что душа – это наше настоящее духовное «я». So really the function of attachment is something that's much deeper than our mental system. Поэтому на самом деле привязанность – это нечто гораздо более глубокое, нежели на уровне нашей ментальной системы. We may find that our senses are attached to something, our mind is attached to something, and these attachments are going on, but the real cause of that is something deeper. Хотя мы видим, что наши чувства привязываются к чему-то, наш ум привязывается к чему-то, но настоящая причина этих привязанностей уходит гораздо глубже. And what it really boils down to is this, that the soul has three main functions, which is thinking, willing, and feeling. И к чему это все сводится? К тому, что у души есть три главных функции, а именно чувствовать, мыслить, желать. So these are purely spiritual things. И это исключительно духовные виды деятельности. And the difficulty at the moment is that the soul in the material world
is focusing that will and that desire to feel into material life. И единственная проблема в том, что пока душа находится в материальном мире, обусловлена, она направляет свои склонности желать и чувствовать на материальный мир. Because basically the satisfaction comes through relationships. Удовлетворение, чувство удовлетворенности приходит через взаимоотношения. Jai Shivad Bhakti Chaitanya Bharati Maharaj Ki. So this this taste that we're looking for comes through relationships, rasa. So we can be talking about some kind of material rasa, or it can be some kind of spiritual rasa. Итак, мы стремимся обрести какой-то вкус, расу, и это стремление может быть удовлетворено только через взаимоотношения, и этот вкус, которого мы ищем, может быть духовным или материальным. And hand in hand with the relationship comes attachment within that relationship. И рука об руку с этим вкусом идет привязанность. You know, it's a natural thing. Это естественно. So, you know, at the moment we are searching for happiness in the material sphere, then we're naturally having relationships with material things, and then automatically the attachments to those material things are developing. Сейчас мы ищем отношений в области материального. Естественным образом при этом рождаются привязанности к материальным вещам. So the only way to solve the problem of material attachment is to withdraw focusing our intent and our energy and our desire, our will and our search for happiness in the material plane. Поэтому единственный способ, как можно избавиться от привязанности к материальному, это перестать направлять свои склонности, потребности, искать полноту, счастье в материальном. The problem is when you try to withdraw it, it wants to grab back again. Проблема в том, что как только вы пытаетесь убрать эту привязанность, она хочет снова уцепиться. So when you try to remove it, you need to put it somewhere else. Поэтому, как только вы отсоединяете привязанность от чего-то, вам нужно немедленно подключить ее к чему-то другому. So Bhaktivinoda, he writes this very nice song in the Shikshashtakam prayers, and he says there that, you know, he prays to the Lord, please help me and please facilitate that my attachment, my love for material things, that attachment, that will be transferred to an attachment for spiritual things. И Бхактивинод описывает это замечательно в своих молитвах о Шикшаштаке. Он молится Господу: пожалуйста, помоги мне перенести мои привязанности к материальным вещам, чтобы это превратилось в духовные привязанности, перенести это на духовное. And in a deeper understanding, Guru Maharaj said once that every atom of your existence is searching to connect with the corresponding atom of Krishna and Krishna consciousness and the spiritual plane. Объясняя более глубокую идею, Шрила Гуру Махарадж говорил, что каждый атом вашего бытия стремится найти связь с соответствующим атомом бытия Кришны. So every part of you that has some attachment here has actually something spiritual to be attached to. Поэтому каждая часть вашей природы имеет склонность искать чего-то духовного, к чему оно сможет привязаться. And by engaging ourselves in all the practices of Krishna consciousness, those things can be transferred slowly, one by one. И когда мы посвящаем себя практикам сознания Кришны, постепенно эти привязанности могут быть перенесены на духовное одна за одной. And it's also recommended that service is basically the most effective way to do that. Также нам советуют, что служение – это самый эффективный способ для этого. Because it's a very practical thing, and it can be very physical and very much a part of where we live right now.
Потому что служение – это что-то очень практичное, и, кроме того, это что-то осязаемое, что может стать частью нашей жизни и тех условий, в которых мы сейчас живем. while at the same time being a completely spiritual activity. При всем при этом одновременно, будучи совершенно духовной деятельностью. And naturally, as you mentioned, if you're living outside of the temple, it's more difficult in some ways to do this effectively. И, как вы верно упомянули, если вы живете за пределами храма, то в каком-то смысле сложно сделать это действенным образом. But again, that's a question of your own intent, your own will, your own desire, and how you're cultivating that. Но, опять же, все зависит от ваших намерений, от того, к чему вы стремитесь. Because again, you can be living in the temple but have very materialistic intent, and you can be living in your home and have a very spiritual intent. Потому что, с одной стороны, вы можете жить в храме и при этом стремиться к материалистичным вещам, но с другой стороны, вы можете жить дома, но ваши устремления могут быть духовны. But generally speaking, in the temple you have the association and the temple program, and there is more, time in your life to do spiritual sadhana and practice that will help you to move out of this plane of material attachment. Но, говоря в целом, когда вы живете в храме, у вас больше возможностей для духовного общения, для участия в духовных программах, а для того, чтобы посвятить себя садхане, необходимой практике, чтобы в большей степени, более эффективным образом перенести свои привязанности на что-то реальное, духовное. But really, again, association is the main thing for us. И, опять же, общение для нас – это самое главное. And through good association, we'll be able to move through all of these things. Благодаря хорошему общению мы сможем преодолеть все это. So in Australia, I can give an example. We try to encourage the devotees in their homes to hold programs in their homes. Например, я могу привести пример из Австралии. Мы вдохновляли преданных, которые живут дома, чтобы они проводили у себя дома духовные программы. And we try to take 20 or 30 devotees into their home and do a 2 to 3 hour program. И мы старались привозить к этим преданных, человек 20 или 30 преданных приезжало к ним в дом и участвовали в программе 2-3 часа. And you can see it has a profound effect on the family. И мы видели, что подобная практика оказывает глубочайшее воздействие на эту семью. So basically the answer is, it's really up to the individual if they're going to create an ashram. So this is, in essence a grihastha ashram. And those parents are going to create that ashram. Then they have the responsibility as the leaders of that ashram to bring Krishna conscious activities into their ashram. По сути дела, это зависит от самого человека, будет ли он жить в ашраме или нет. И, по сути дела, даже семья является ашрамом. Это называется грихаста ашрам. И родители, будучи руководителями этого ашрама, наделены ответственностью за то, чтобы сделать сознание Кришны главным стремлением обитающих в этом ашраме. And even we find one shloka at the extreme point in Prapannajivanamritam, which says that if you can't bring Krishna consciousness into that space, then you have no right to make it. И в Прапаннаджаванамрите там есть одна шлока, весьма экстремальная, там сказано: и если вы не в состоянии сделать сознание Кришны центром этого всего, то вы не имеете права создавать семью. If you can't give Krishna consciousness, then you have no right to bear a child, you have no right to be a husband, you have no right to be a wife, you have no right to be engaged in these relationships unless you're going to infuse them with Krishna. Если вы не в состоянии дать сознание Кришны, то вы не имеете права становиться мужем, становиться отцом, становиться женой. Вы не имеете права вступать в подобные отношения, если вы не в состоянии дать тем, кто связан с вами, сознание Кришны. Of course, we're still just trying our best. This is like the more extreme level. Разумеется, при всем при этом нам остается только стараться в той степени, в какой-то в наших силах. Этот пример – это какой-то достаточно высокий уровень.
But really, and this is something that Swami Maharaj Prabhupada, he preached this widely throughout the Western world because he could understand what was needed for the Western people. Но на самом деле это важный момент. И об этом очень много проповедовал Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупад в западном мире, потому что он понимал, что это важно для западных людей. And he said, don't try and change too much what you're already doing in your life. Он говорил, не пытайтесь слишком сильно изменить ваш нынешний образ жизни. Be more worried about adding Krishna to it. Важнее добавить к этому всему Кришну. Because he could understand that once you add Krishna, then all those changes that you need will take place automatically. Потому что он понимал, что если человек сумеет добавить Кришну в свою жизнь, то все необходимые изменения в жизни произойдут автоматически. So in this sense, we're not directly focusing so much on our material attachments as being more concerned about more and more connection with Krishna consciousness, because we understand that the secondary result of that is going to be that our material attachment is going to diminish automatically. Поэтому мы в меньшей степени беспокоимся о непосредственно материальных привязанностях и избавлении от них, и в большей степени беспокоимся о том, чтобы в большей степени связать свою жизнь с сознанием Кришны, посвятить ее в большей степени сознанию Кришны, понимая, что один из вторичных эффектов, одно из побочных последствий практики сознания Кришны, то, что материальные привязанности начнут оставлять нас сами собой. The examples given of the mind, where you try and force the mind to do something and then the mind gets reactive and starts pushing back. No, I'm not going to do that. Иногда приводит такой пример. Если вы пытаетесь заставить ум сделать что-то, то ум начинает сопротивляться и говорит, нет, ни за что так не сделаю. So instead, what we want to do is just give the mind some little bit of, just a small bit of experience that's nice. And then the mind can feel okay about slowly coming in connection with something, rather than here's the whole thing and it becomes reactive. Поэтому вместо этого мы даем уму что-то небольшое, но приятное, что позволяет ему соприкоснуться с чем-то позитивным, и тогда ум начинает понимать, что да, в этом есть что-то хорошее, и готов далее соприкасаться с этим. В противоположность тому, чтобы вывалить на него сразу же все, и тогда ум начнет только сопротивляться. So really, little bit by little bit, we can do this. Поэтому на самом деле мало-помалу, малыми шагами мы можем это сделать. And the other, basically there's two ways to solve this problem. И по сути есть два способа решения этой проблемы. It's to consider that your home is actually Krishna's home, and to keep, a picture of him there, and to consider that everything in that home belongs to him, and that you're using those things in service in order that you can continue your life, your spiritual life. Один – это понять, что ваш дом – это на самом деле дом Кришны. Поместить туда изображение Кришны и действовать все время в сознании, в понимании, что все в этом доме, все, что у вас есть, предназначено для служения Кришны, и посвятить всю свою жизнь служению Ему. And hand in hand with that is the idea of offering everything. So offering all of your meals to the Lord, and so it's all prasadam. И рука об руку с этим подходом идет другая идея – предлагать все Господу, в частности, предлагать всю пищу, что мы принимаем, Господу. So it's also described by our acharyas that, what does the nose exist for? It exists to smell flowers offered to the Lord, or incense that's offered to the Lord. That's why the nose exists. Наши ачарьи описывают, для чего существует нос. Для того, чтобы ощущать аромат цветов, предложенных Господу, или благовоний, предложенных Господу. Именно в этом причина существования носа. Why do the ears exist? А зачем существуют уши? They actually were created to hear Harikatha, Harinam, and all of these things. На самом деле, они были созданы, чтобы слушать Харинам, Харикатху и тому подобное. Why was the tongue created? Для чего создан язык? To chant the holy names and to take prasadam of the Lord. Для того, чтобы повторять святые имена и принимать прасадам Господа. So the idea with prasadam is that we can flood the senses with some spiritual experience, and then our mind and our whole system will start to become attached
to that spiritual substance. Поэтому идея просада в том, что мы можем затопить свои чувства потоком духовного опыта, духовных переживаний, и таким образом они начнут привязываться к чему-то реальному. And this is basically the secret to shifting our attachments. И именно в этом секрет того, как переместить свои привязанности. Is to expose ourselves to all these forms of Krishna conscious experience so that we become attached to something that's transcendental rather than being attached to something mundane, because you have to be attached to something. А именно позволить себе соприкасаться с чем-то духовным, позволить себе участвовать в практиках сознания Кришны, чтобы, соприкасаясь с духовными вещами, у нас была возможность развить привязанности к этому духовному вместо того, чтобы развивать материальные привязанности. And as far as the whole idea of 25 years as a brahmachari and then up to 50 as a householder and then vanaprastha, etc. This system, which is basically varnashram system, it's been the traditional Vedic method for millennia, from the beginning. А что касается идеи о том, что человеку следует до 25 лет быть брамачари, затем до 50 грехастха, семейным человеком, затем ванапрастха и так далее, по сути, это ведическая система, которая существовала на Земле на протяжении тысяч лет, с незапамятных времен. And Saraswati Thakur took this system and he said, I'm going to take this varnashram and I'm going to create Daiva varnashram, which means that the Lord is in the center of the whole thing. Это называется система Варнашрамы. А Шрила Сарасвати Такур сказал, что я возьму эту систему и превращу ее в Дайва Варнашраму, то есть я помещу в центр всего этого Господа. So again, for the brahmachari, it won't just be a life of study, but it needs to be a life of study about Krishna consciousness, about spiritual development. И тогда для брамачари его жизнь – это не просто жизнь обучения, но обучение Кришне, развитие практики сознания Кришны. And then for the householder, as I mentioned before, it's about Krishna is in the center of one's home and everything is his property and we are also his property and we are raising our children considering them to be his servants and then we're serving his servants and then everything is adjusted properly. Что касается домохозяев, то, как я уже упоминал, суть в том, чтобы поместить в центр всего Кришну, понять, что вся моя семья принадлежит Кришне, я, его собственность, моя семья, его собственность, мои дети, это его слуги, его преданные, и я должен служить его преданным, и таким образом всю свою деятельность постараться направить на сознание Кришны. And then vanaprastha life, when you leave your home, you renounce your family and go off to the forest, as it were. Or it can be many things these days, but you leave those things and then if you're not leaving it in order to pursue some spiritual cultivation in connection with Krishna and Krishna consciousness, then there's no point really leaving it actually. Далее ванапрастха, когда человек оставляет семью и уходит в лес. В прежние времена это был лес, в наших условиях это могут быть различные варианты, но суть в том, что если человек оставляет семью не для сознания Кришны, а ради чего-то другого, то в чем смысл делать это? And again, sannyas at the end of one's life, it needs to be taken in order to further one's connection to Krishna. Just to take it externally has really no value. И, наконец, саньяса, когда человек в конце жизни принимает саньясу, это предназначено для того, чтобы приблизить его к Кришне. Если человек принимает саньясу лишь только с внешней, формальной точки зрения, то какой в этом смысл? So basically the idea is connect everything with Krishna. По сути, идея в том, чтобы связать все с Кришной. And not just that he's on the outside, on the periphery, but he's actually the center of all of these situations. Чтобы он был не на окраине, не где-то сбоку, но в центре всей нашей деятельности. But
the other thing to mention, and we sing this every day, but we sing many things every day, but we don't really get the point of what they mean. И еще один момент – это слова песни, которую мы поем каждый день. Каждый день мы поем многие песни, но зачастую не понимаем, в чем суть того, что там написано. Sometimes Gurudev was saying that, the whole conception's in the Kirtan guide, actually. Иногда Гурудев говорил, что на самом деле вся концепция заключена в нашем песеннике. In a very condensed form. В очень концентрированной форме. So in the morning and in the evening, we sing this very nice song, Jai Jai Gurudeva Arti Ujjval, to Gurudev. Поэтому утром и вечером мы поем эту замечательную песню Джай Джай Гурудеви Арати Уджвала. And there's a line in there that's really significant. И там есть очень важная строка, in relation to all of this. касающаяся этого вопроса. It says, Stapila Shrambahu Jagata Majari Paramahansa Dharma Jnana Shikshara Prachare. Paramahansa Dharma is really what Srila Govinda Maharaj is giving us. Там сказано, что Парамахамса Дхарма – это именно это суть того, что Шрила Говинда Махарадж дает нам. And that verse means that he's distributing Paramahansa Dharma all over the world. That's what it means. И этот стих говорит о том, что он, Шрила Говинда Махарадж, распространяет Парамахамса Дхарму по всему миру. So Varnashram Dharma is one system. Daiva Varnashram Dharma is a much better form of that system. But then Paramahansa Dharma, what is that? Итак, существует система Варнашрамы, а далее существует система Дайва Варнашрамы. Это гораздо более высокая, гораздо более лучшая система. Но что такое Парамахамса Дхарма? So Hansa means swan. Хамса – это лебедь. And Paramahansa means, the highest kind of swan that you can get. А Парамахамса означает высочайший лебедь из всех, что можно представить. And it's described that the swan has this particular capacity to take milk out of water. Объясняется, что лебедь наделен особой способностью, а именно способностью выделять, извлекать молоко из воды. So really what Gurudev is trying to teach us is that we can cultivate our spiritual lives and do our spiritual practice whatever our relative material circumstance, be it married, unmarried, or whatever it may be. Поэтому Гурудев, по сути, учит нас тому, что мы можем практиковать духовную жизнь в каких бы внешних обстоятельствах мы не находились. Женаты, не женаты, в любом случае. And we can see that from the influence of Kali, there are so many disturbances now in the society. Мы видим, что сейчас в эпоху Кали в обществе происходит множество беспокойств. It's hard to find a single, household, a couple today that actually stay together and raise their children all the way through until those children are then ready to have their children. It's very, very rare to find this now. Очень редко в наше время можно встретить семью, где родители оставались бы вместе и выращивали своих детей до тех пор, пока те не достигнут зрелости. Крайне-крайне редко в наше время встречаются такие случаи. So, what Gurudev is trying to encourage us is that we should try to find Krishna through inside of everything, behind everything. Krishna is there and we need to search out Krishna in that way, rather than rely upon, Krishna's going to be the center of my home, but then my home breaks down and there's a separation and so many things happen. И на что старается вдохновить нас Гурудев? На то, что нам следует постараться увидеть Кришну во всем, что происходит, увидеть связь с Ним во всех обстоятельствах, что приходят к нам. В противном случае, если мы пытаемся следовать идее, что Кришна должен быть в центре моего дома, но затем дом разваливается, семья распадается, и тогда что, я остаюсь ни с чем? And there's no question that this is a difficult thing to do for persons who are absorbed in material life for lifetimes. Разумеется, это сложно сделать. Это сложно для тех, кто был погружен в материальную жизнь на протяжении многих-многих рождений. But this is our training. This is the school you came to. You came to the Paramahansa Dharma school.
That's where you are. Но что поделать? Таков наш учебный план. Вы сейчас в школе Парамахамсадхармы, и здесь вас учат, как следовать Парамахамсадхарме. And by the mercy of Gurudev, you will be able to slowly, you will be able to trace inside of every situation that the Lord is there. И по милости Гурудева вы сумеете уловить в каждых обстоятельствах, в каждой ситуации, что Господь присутствует в этом. Maybe last night or the night before, Goswami Maharaj, he mentioned that Bhagavatam shloka, tattenu kampam susamikshamano, this concept that the whole environment is orchestrated by the Lord. Как только позавчера Госвами Махарадж упоминал эту шлоку из Бхагаватам «Таттену кампам сусамикшаману» о том, что на самом деле весь окружающий мир управляется по воле Господа. It's not a random occurrence. Everything has some reason. Все события не случайны, все происходит по какой-то причине. And as much as we adjust ourselves with that and try to search that out and try to see the Lord's hand coming through, then we'll be benefited. И до той степени, до какой мы сумеем всмотреться в эти обстоятельства и увидеть за всем происходящим руку Господа, до той степени мы сумеем обрести благо. That is Paramahansa Dharma, finding that Lord's hand coming through everything. И это и есть Парамахамсадхарма – увидеть руку Господа во всех событиях. And it's a loving, affectionate hand, always. И рука Господа всегда полна любви и заботы. He's trying to help us, always. Он всегда старается помочь нам. You know, sometimes to help somebody, you have to do things that they don't like particularly. Знаете, иногда, чтобы помочь какому-то человеку, приходится делать то, что этому человеку не особо нравится. So whenever our spiritual life is difficult, it's because the Lord is trying to help us in a way that we are not accepting, even though it's for our benefit. Поэтому иногда, когда наша духовная жизнь трудна, это потому что Господь пытается помочь нам способами, которые мы сейчас не принимаем, даже хотя они идут нам на благо. So if we can start to develop the faith that the Lord really is our best friend, He knows us better than we know ourselves, He's our ultimate guardian, and that everything that He sends us through the environment is for our benefit, then we'll rapidly progress in spiritual life. Поэтому, если мы поймем, что Господь находится за всеми окружающими событиями, что Его любящая рука находится за каждым происшествием, что происходит рядом с нами, Он всегда заботится о нас и о нашем благе. Если мы поймем это, то в этом случае мы будем быстро двигаться вперед. You know, the certificate, when you pass this school, you get the Paramahansa certificate. That's what's stamped on the paper when you what's it called? Graduate? Yes, exactly. When you graduate this school. Когда вы заканчиваете эту школу, вы получите сертификат, аттестат об окончании школы Парамахамс. И на вашем аттестате будет проставлен штамп, что этот человек является Парамахамсой. And you can see that through our daily practice also. We're told, you know, that story again, Raghunath Bhatt Goswami, he doesn't want to hear anything that's some criticism of somebody. You know, he wants to leave all the water aside. He just wants the milk. Just tell me how great the Vaishnavas are. Just tell me about those things. I don't want any of the rest of it. И поведение Парамахамсы мы видим в примерах наших учителей. Например, Рагунат Бхатта Госвами. Он являл пример того трансцендентного лебедя. Он не желал слушать ничего, что было бы связано с критикой других вайшнавов. Он желал слушать только хорошее. Его не интересовала вода, его интересовало только молоко, только самая суть. Krishna also mentions in the Gita this very nice verse, and it's the essential part of it. Rasa varjang rasopiyasya. It means that when you have a taste for spiritual things, then automatically taste for material things just leaves you. Кришна говорит в Бхагавад-гите:
Там есть замечательный стих и главные слова этого стиха «Расувариям расопьясья». Когда вы обретаете вкус к духовному, вкус к материальным вещам естественным образом уходит от вас. So you can renounce material taste for some time, but you'll go back to that. Поэтому на какое-то время вы можете отречься от материальных привязанностей, но они снова вернутся. But if you can get some spiritual taste, you'll never go back. Но если вы найдете духовный вкус, то вы никогда не вернетесь к материальному. Because spiritual substance, when you taste that, you'll see that it's so much more desirable. Потому что духовное обладает такой природой, что, соприкасаясь с ним, вы понимаете, что это нечто намного более желанное. And actually really satisfying. И на самом деле это приносит вам гораздо более глубокое удовлетворение. And compared to the temporary, very... in one place, Prabhupada described it as 10th class happiness, material life. В The сравнении, best part of material life is like 10th class happiness. в сравнении с так называемым счастьем материального мира, иногда Шрила Прабхупада называл материальное счастье счастьем 10-го сорта, что все, даже самое лучшее счастье этого мира, это счастье 10-го сорта. So, we need to find that spiritual taste, and we need to, by any means necessary, acquire that. Поэтому нам необходимо так или иначе обрести связь с духовной жизнью и так или иначе любой ценой обрести привязанность к ней. Then comes the $10 million question: how do you do that? Но вот вопрос на $10 миллионов. Как это сделать? And the answer is very simple. И ответ очень простой. Associate with those who are tasting spiritual substance. Общаться с теми, кто наслаждается духовным. And little bit, they'll feed you that stuff, and then gradually, you'll start developing that taste for those things. Мало-помалу они будут кормить вас этой духовной субстанцией, и понемногу у вас также появится вкус и привязанность к этому. We know the analogy of jaundice, and when you have jaundice, sweet things actually taste bitter. So even though they're sweet, to you they taste bitter. Мы слышали много раз пример с желтухой, что когда вы больны ею, то сладкое кажется вам горьким, хотя на самом деле это что-то сладкое, но именно вам, поскольку вы больны, это кажется горьким. So just because Krishna consciousness isn't so tasty or interesting for you doesn't mean that it doesn't have all kinds of sweetness about it. И поэтому даже если сознание Кришны сейчас не очень в большой степени привлекает нас, это вовсе не означает, что в нем нет всей сладости и привлекательности. So over time, you keep eating those sweets, and then as the jaundice clears, then you start to get the sweetness, the real thing. Но если вы продолжаете принимать эти сладости, то со временем желтуха проходит, и вы начинаете ощущать сладость. So this is really the key to the whole thing, is get the association of those who have spiritual understanding, spiritual realization, spiritual substance, that are tasting something that's substantial. If you get their association, then very soon you will also start to have this kind of experience. Поэтому ключ ко всему в том, чтобы найти общество тех, кто наслаждается духовным, кто обладает каким-то вкусом, привязанностью к духовному. Общаясь с такими людьми, неизбежно вы начнете перенимать их привязанности и также обретете духовные вкусы. This is why we have these festivals, to create a situation where this experience can happen for everybody. Именно для этого мы организуем подобные духовные фестивали, для того, чтобы каждый мог соприкоснуться с этим, погрузиться в эту атмосферу. But really we can think in the line of Lord Chaitanya that every day is a festival in Krishna consciousness. Но, следуя Господу Чайтанье, мы можем также думать, что в сознании Кришны каждый день – это праздник. Every day we have that possibility to get some connection with devotees and to talk about Krishna and to get some of that experience. Каждый день у нас есть возможность общаться с преданными и соприкасаться с сознанием Кришны, так или иначе получить опыт. Why do telephones exist?
Ведь для чего существуют телефоны? So devotees can call each other and talk some Harikatha. Why else would they exist? Для того, чтобы преданные могли звонить друг другу и беседовать о Кришне, произносить харикатху через них. А иначе для чего они были бы созданы? You know, we have all of these resources, and we're supposed to be using them to further our Krishna consciousness and infuse our daily lives with this kind of experience. У нас есть все эти возможности, ресурсы, и нам следует использовать их для того, чтобы глубже проникнуться сознанием Кришны. Because, you know, maybe somebody lives far from the temple and they don't have much chance to get to the temple. Krishna still thinks about them, and he's remembering them, and he's wondering, you know, how are they, and he's concerned. Даже если кто-то живет далеко от храма, и у него нет легкой возможности приезжать в него, то в этом случае Кришна все равно помнит о таком преданном, беспокоится о нем, волнуется. And if we will take that concern of Krishna and we will do something about that and we will take some action to try and help that person, then we will become very much endeared to Krishna. И если мы возьмем на себя эту заботу Кришны и проявим необходимую заботу и поддержку этого человека, который находится далеко от храма, то в этом случае мы станем еще более дороги Кришне. You know, so one may think, oh, a devotee who's living at home, not getting any association, or, you know, not really practicing so much or not getting so much opportunity, that's a problem or a bad situation or, you know, something like that. Поэтому, с одной стороны, можно думать, является ли это проблемой, когда человек живет дома, у него нет возможности посвящать себя в такой большой степени сознанию Кришны. But from another point of view, it's an opportunity for other devotees to go and extend some association, take some new book that came, or go and talk to them about Krishna, and then that person who extends that energy, they will get some blessings from Krishna, some mercy. So they have an opportunity to actually move forward in their spiritual life. Но, с другой стороны, такие обстоятельства – это возможность для других преданных приехать в гости и поговорить о Кришне, может быть, приехать, рассказать, показать новую книгу, рассказать новости, дать этому человеку сознание Кришны, принести ему сознание Кришны. As I was saying maybe yesterday or the day before, if I'm spending all my energy thinking about how I can help other devotees, then, you know, whether or not I have material attachments, it's not something I even really have to think about, because automatically those things are going to get taken care of by Krishna, because I'm doing something that he himself really wants. Как я говорил на днях, если я посвящаю все свои силы, всю свою энергию заботе о других преданных, о том так, чтобы сделать как можно лучше для других преданных, то в этом случае Кришна позаботится обо мне, потому что я делаю то, чего Он хочет. Я забочусь о Его преданных. Yeah. As we also discussed, you know, this material illusion will withdraw from us by the will of Krishna. И мы уже упоминали о том, что материальная иллюзия, окружающая нас, может быть отозвана по воле Кришны. So, if it's Krishna's will that the devotees are looked after, if we engage in that activity, then he will remove the veil. Если Кришна хочет, чтобы о каком-то преданном позаботились, и если мы оказываем эту заботу, то в этом случае завеса Майи будет поднята. So really the solution to the negative side of material life is actually engage yourself fully in the positive activity of Krishna consciousness. And then those other things will dissipate and eventually they'll disappear altogether. Поэтому решение негативного аспекта материальной жизни и привязанностей, связанных с ней, это посвятить себя сознанию Кришны, позитивной деятельности. Тогда естественным образом негативные привязанности начнут рассеиваться и постепенно вовсе исчезнут. Because really it's practically impossible for us to try and deal with our material attachments.
Потому что иначе для нас практически невозможно справиться с материальными привязанностями. Because as soon as we go into the material sphere, we develop more attachments. Потому что как только мы соприкасаемся с материей, мы развиваем еще больше привязанностей. So you put your energy and consciousness into material sphere to try and solve your problems, and then you just get more problems. Если вы погружаете свое сознание в материю, чтобы разрешить свои проблемы, то результат – то, что вы создаете еще большие проблемы. Because this is actually the way the material world's designed. Потому что материальный мир был именно так и задуман. The only solution is to take your whole consciousness, energy and focus and direct it spiritually. Единственное решение – это взять все свое внимание, все свое сознание и направить на сознание Кришны. You know, it's like, again, you know, plants are really good analogy, really good for analogies in Krishna consciousness. Как я уже говорил, растения – очень удачный пример, очень удачная аналогия для сознания Кришны. So the idea is if you stop feeding this material, if you stop feeding a tree, if you stop watering a tree, slowly, slowly, it goes brown and then it dies. Если вы перестаете давать питание и поддержку какому-то дереву, перестаете его поливать и как-либо поддерживать, в этом случае постепенно это дерево увядает и умирает. So the idea is to starve this material tree of ours, this material life that we're engaged in, to starve it, to stop feeding it. And then it will start to wither, and in time it will die. Поэтому идея в том, чтобы заморить голодом дерево наших материальных привязанностей и материальных желаний, перестать его кормить. И тогда постепенно оно ослабеет, увянет и умрет. So this is really the answer is in this. It's in engaging ourselves in the spiritual direction. That's where the whole answer is. Поэтому весь ответ заключается в том, чтобы посвятить себя духовной деятельности. You know, and we may not be able to see that our attachments are diminishing. И мы не всегда сами замечаем, как наши привязанности ослабевают. But again, you know, this is more the concern of the guru and of Krishna than really for us to worry about. Но на самом деле это в большей степени забота гуру и Кришны. Нам в меньшей степени следует заботиться об этом самим. Again, this is, you know, one of the things about having guru. You know, guru is going to look after these various material attachments you have. He's going to be interested in those things, and he has the capacity to see them, to analyze them, and to clear them, and to remove those attachments. He can do that. Одна из идей того, что у нас есть гуру, в том, что он видит нас, он видит все наши материальные привязанности, он видит все, что в нас есть, и способен проанализировать это глубочайшим образом и помочь нам устранить это, избавить нас от этого. So as we rely on him, as we serve him, as we follow his instruction, then automatically we can understand that those things are being cleared. И в той степени, в какой мы полагаемся на гуру, опираемся на его, служим его наставлениям, в той степени мы обнаруживаем, что все эти вещи покинули нас. We can, hopefully we will develop the faith that our guru is expert in this activity. Поэтому наша надежда на то, что мы сумеем обрести достаточную веру в то, что наш гуру способен помочь нам таким образом. It's said in the scripture that as soon as one gets connection of a real guru, then their success is guaranteed. Писания говорят, что как только у человека появляется достаточная вера в гуру, успех гарантирован. To the point where that person is already immediately considered to be on the purely spiritual platform. Вплоть до того, что такой человек, который обрел веру в гуру, считается уже находящимся на совершенно духовном уровне. Which means basically that, their success is just inevitable. It's just a question of a few moments of time. То есть подразумевается, что успех этому человеку уже гарантирован. Это успех несомненен. Осталось только несколько мгновений, чтобы достичь этого. And that's the wonderful thing about
this particular connection we have in this mission and the particular gurus that we have is that they are so highly qualified and so capable that if we simply maintain our connection in our service life, we're guaranteed to get the result. И наша великая удача, что в нашей линии, в нашей миссии гуру настолько высоки, настолько совершенны, что если мы просто сумеем сохранить свою связь с ними, будем сохранять свою веру в них, то успех гарантирован. Maybe I have no capacity, but if my guru has all capacity, then I have nothing to worry about. Может быть, я ни на что не годен, но если мой гуру обладает всеми способностями, то мне не о чем волноваться. There's that saying, the guru can turn the crow into a Garuda. Сказано, что гуру способен превратить ворону в Гаруду. And we see that all the time. И мы видим такие примеры все время. So, again, this question of attachment, Guru will manage that. The Lord will manage that. He'll take care, because really that's His job. It's not my job to worry so much about my attachments. It's my job to worry about engaging myself in spiritual life. И опять же, мои привязанности в большей степени это забота гуру, в большей степени это забота Господа. Они позаботятся о моих привязанностях, о том, чтобы избавить меня от материальных привязанностей, а моя главная забота, чтобы посвятить себя в максимальной степени духовной жизни. And hand in hand with that is the situation that we have some tendency to perform, to be offensive, to do offenses to others, because we have these material attachments still. При всем при этом, параллельно с этим, у нас есть склонность оскорблять, оскорбительно относиться к другим, потому что у нас есть материальные привязанности. Material desires, unwanted things, they're still within us. Материальные желания, всевозможные нежелательные вещи живет в нас. And because of them, we may time to time cause us some offense. И из-за этого время от времени мы можем совершать оскорбления. So then we're always asking for forgiveness for our offenses. Поэтому мы всегда просим прощения за свои оскорбления. And the Vaishnavas, being merciful, they'll be happy to forgive. И вайшнавы милостивы, они рады простить нас. Even people in general, if you have this mood, then they'll be happy to forgive you for anything. Даже обычные люди, если у вас есть такое настроение, если вы искренне просите прощения, они счастливы простить вас. And in this way, you can lessen the reaction for the fact that you're in this state of attachment and illusion. И таким образом вы можете уменьшить последствия того, что у вас есть привязанности и что вы в иллюзии. And that will make your spiritual practice more easy, more smooth. А это, в свою очередь, приведет к тому, что ваша духовная практика станет более гладкой, более простой. Any last questions or comments? Может быть, Before breakfast? последний вопрос или какие-то комментарии перед завтраком? I have a small question. From the back corner. About sleeping and awakening, how do we awaken others? With a bucket of cold water. Ведром холодной воды. How do we wake others? Как других будете? With a service mood. Настроением служения. If someone's had a late night because they were doing service, then I'm not going to wake them up for Mangalarti. Gurudev very much considered that sleep is an essential part of our service life. Если кто-то был занят до глубокой ночи, будучи занят служением, то я не стану их служить на Мангала-арати. На самом деле Гурудев считал, что сон – это очень важная часть преданного служения. Advanced devotees can sleep for a couple of hours
and then continue for the whole day, because they have some, because of the state of their consciousness, they have this capacity. But for our situation, we need to take that sleep in order to have the energy to then perform our service for the day. Продвинутые преданные, они могут обходиться парой часов сна в день, и поскольку их сознание на высоком уровне, им этого достаточно. Но у нас есть большая потребность во сне. Нам необходимо какое-то время спать для того, чтобы накопить достаточно энергии, отдохнуть в достаточной степени, чтобы у нас были силы на служение. Rupa Goswami, he says, yoga practice is impossible for those who sleep too much or don't sleep enough. Рупа Госвами говорит, что практика йоги невозможна для тех, кто спит слишком мало или слишком много. For those who eat too much or eat too little, it's also impossible. И для тех, кто ест слишком много или слишком мало, это также невозможно. So what we're looking for is that middle path, that regulated middle path where we're at our maximum capacity to engage ourselves. Поэтому чего мы ищем, это серединного пути, этого умеренного срединного пути, который позволит нам максимизировать, привести к максимуму свои способности. And that's an individual thing. И это индивидуальный момент. Some people need 8 hours sleep. Some people are okay with 5 hours sleep. It's different case. Кому-то необходимо 8 часов сна, а кому-то хватает и 5. Это по-разному у разных людей. So, Ну, может быть, Шачисута сам прокомментирует свой вопрос. Просто узнать, может быть, не так буквально, как сон. He says that I think that Shachisutta was asking not in a literal sense, but in the sense that like Jiv Jago, the sleeping souls. He wants to correct the question. yeah, that's also possible. Это не исключено. Yes, but again, that's nothing to do with waking somebody up. И опять же, это никак не связано с тем, чтобы разбудить кого-то. Again, like I said earlier, necessary to wake people up slowly. Necessary to wake people up slowly if you're going to wake them up. И я уже как-то говорил, что если уж вы будете кого-то, то будить нужно медленно, So gently, мягко, a little bit of shaking. легко потрясти. Really what we need is for the souls to, feel their own attraction for this. If a person is feeling some attraction and some interest in Krishna consciousness, then they'll pursue it. If you're dragging them here and forcing them and, you must this, you must that, then they're not going to be so, they're not going to come so happily. Что мы хотим, это позволить другим душам обрести свой вкус, свое стремление, привязанность к этому. А иначе, если вы будете просто заставлять кого-то говорить, что ты должен это, ты должна то, это не приведет к добру. You cannot change someone's mind against their will. Вы не можете переделать ум человека против его воли. They have to want to engage in Krishna consciousness. У человека должно быть желание посвятить себя осознанию Кришны. So the idea is to make it attractive for them. Поэтому наша идея в том, чтобы сделать это чем-то привлекательным для них. And you'll find certain people just naturally feel attraction for the practice of Krishna consciousness, for the chanting, for prasadam, for all these things. И вы увидите, почувствуете, что у некоторых людей есть естественная привязанность к практикам сознания Кришны, к пению, слушанию, к служению прасаду. And others have no attraction at all. А у других людей такого влечения вовсе нет. So we have this special technique where we can give some prasadam to those who have no interest, and they'll slowly cultivate some sukriti, and in time it may be possible. Поэтому есть особая техника. Мы даем прасадам тем, у кого нет подобного влечения, стремления. Мало-помалу такие люди обретают сукрити, и в конце концов в них может пробудиться интерес. And always it's case by case situation. Some people
are better off when you push them, and others are better off if you just let them bring themselves. И опять же, эта ситуация индивидуальна. Какому-то человеку лучше, если вы будете его подталкивать, а какому-то человеку лучше, если вы оставите его в покое. And you can pray for the understanding to know how to proceed with different people in different situations. И вы можете молиться о том, чтобы обрести понимание, как правильно действовать в случае различных людей, различных обстоятельств. Because really, you're trying to help them connect with the Lord that's inside them. Потому что на самом деле вы пытаетесь помочь им обрести связь с Господом, который уже внутри них. You're trying to help them to come to the point where they realize that this is something that's inside of them, and then also the Lord is inside of them, and that it's actually very much, a part of them. И вы пытаетесь помочь им прийти к пониманию, что то, к чему вы их приводите, это уже заключено внутри них, и Господь также внутри них. Это не что-то внешнее, это то, что естественно для них. It's an internally waking up, not I'm coming from the outside to shake you, hey, you've got to wake up, but actually, it's an encouraging thing where, hey, the sun's going to rise inside your own heart, and it's time to wake up to yourself, to who you are and to what is lying waiting for you. Это внутреннее пробуждение, его не достичь, если просто трясти человека извне. Мы призываем человека к тому, что проснись, твое внутреннее солнце должно взойти, пробудись к тому, кто ты внутри, пробудись к своей духовной природе. If only we had some spiritual buckets of cold water. If only we had some spiritual buckets of cold water. Если б только у нас были духовные ведра с холодной водой. Okay. Well, if you have more questions, there'll be plenty of more opportunities. Если еще есть вопросы, то у нас еще будут возможности для I hear этого. that at lunchtime, Shripad Bharati Maharaj is going to give some lecture in class. И я слышал, что сегодня днем, после дневного арати, Шрипад Бхарати Махарадж будет давать лекцию. And of course, today is it's not really in the calendar, but it's actually the Adivas. Means that the day before the festival is also a festival, in preparation for the festival. И также сегодня день, хотя он и не отмечен в календаре, сегодня день, который называется Адхивас или предвестие фестиваля, это тоже фестиваль. But because we're 3 days into a festival anyway, then Но все равно у нас уже 3 дня. Но поскольку у нас все равно уже фестиваль уже, который день идет, то по сути ничего не меняется.